ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಕಾಮ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಪೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10% ಆನ್ ಹಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಿ ಪೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ at 7% on his income of rupees 2,80,000. If after paying tax, A is 24,000 poorer than B, find A's income. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ 7% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ. ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2,80,000. ಎ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾದ ನಂತರ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಗಿಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಸ್ 10% ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ 7% ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್. Income of B is given in the question 2,80,000. So we have to calculate the tax. 7% on 2,80,000 is 19,600. Given 7% in the question, income is given in the question 2,80,000. So on 2,80,000, 7% means 19,600. Net income of B. So now we will convert the amount. It is a tax paid by the B. This is his income. After deducting both 2,80,000 and 19,600, we will get net income of B, that is 2,60,400. Now we need A's income. So they said he is 24,000 poorer than B after tax. So we calculated the income after tax. So the given amount is 2,80,000. B's income, it is before tax. On 2,80,000, 7% tax we deducted, the balance is 2,60,400. It is his net income. After tax paid by the B, A is poorer than 24,000 of B. So we will deduct that 24,000 from B's income. We will get A's income, 2,36,400. Thank you.